OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ റോൾ പ്ലേക്ക് വലിയൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നെയുണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ റോൾ പ്ലേയിൽ കൺക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. നമ്പർ 1, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഹാവ് എ സ്പീഡി റിക്കവറി. I hope I have cleared all your doubts. I hope I have clarified all your queries. Is there anything that you would like to share? Is there anything that I can help you with? I hope I have addressed all your concerns. I am happy to listen to you at any time. So these were some sample statements that you can use to conclude your role play. But definitely it depends on the content or the topic that you receive at your role play session. Okay? So I hope this video was really helpful for you, and for more such informational content, stay tuned.